So tonight is the first evening of the Battle of the Books, and the whole point here is for the students to defend one of the two books that were up for nomination. They need to pick one, choisir un des deux livres et de le défendre. En fait, c'est censé être ton livre préféré, puis tu veux le défendre. At the end of the evening, maybe somebody else would have convinced you to change your mind and to pick the other book as your favorite instead of the one that you chose at the beginning of the evening. So, you know, si tu penses que ton livre vaut vraiment la peine de gagner ce soir, c'est ta job de convaincre ton voisin de ne pas voter pour Douglas, puis voter pour Hadassah, ou pas voter pour l'un, puis voter pour l'autre. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais demander à chaque étudiant de se présenter. Le public est là, fait que pas moi, je vous entends. Et puis, après ça, on va présenter les livres, après ça, on va commencer à faire le débat. Je vais commencer ici. Ok, moi je suis Andrew Kilpatrick, élève de l'école de lycée. Puis, c'est quoi le livre que tu viens défendre? Je suis un petit peu entre les deux, mais je suis plus du côté de Gum Thief. Ok, un pour Gum Thief. Moi, c'est Alice Bourgeois, j'ai aussi été école de lycée, puis moi, le livre que je vais défendre, c'est le Moi, c'est Julie Owen, et je suis encore élève de lycée, et je fais comme... Non? Uh-oh. Je m'appelle Kelly, je suis de lycée, puis comme... Uh-oh. Uh-oh. Is this what I said was going to happen? Je m'appelle Lila, de l'école nationale, puis je défends avec Uh-oh. Moi, c'est Sébastien Lord, puis vous l'avez peut-être deviné, je défends des Gum Thief. What are we going to do? Changez pas d'idée, s'il vous plaît. C'est à la première comme ça, changez pas d'idée, là. I'm Annie Crawford Law, and someone should probably take the side of Hadassah, so I guess I'm defending Hadassah. Yay! Woohoo! I'm Dallas Burns from Harrison Trimble, and I like the Gum Thief. Uh-oh. My name is Anna Nakawa, and I'm a student at Moncton High School, and I am going to back up Annie and say I prefer Hadassah. Oh, right. My name is Catherine Francis. I'm from Moncton High School, and I would also like to defend Hadassah. Okay. Mon nom c'est André Pascal Rob, puis je viens de l'école Mathieu Martin, puis je vais défendre Hadassah. My name is Stephanie Doucette. I come from Moncton High School, and I have to pick the Gum Thief. My name is Ashley McKim, and I'm a student at Moncton High School, and I'll defend the Gum Thief. The Gum Thief, you said? So, and we also have one person who is sick who sent an email, Caroline Labelle, and she said, although that Coupland's Gum Thief offered an enlightening perspective into a myriad of relationships, I still profess my infatuation with Hadassah. So we have another vote for Hadassah here, and she's not going to get her mind changed. She's not here. So, the tally is 11 for the Gum Thief and 5 for Hadassah. 5 strong. And that's 16, and in all we're 17. There's one person missing. So, first of all, there are some people here. Il y a des gens dans le public qui n'ont peut-être pas lu les livres, that probably don't, maybe not know what these books are about. So we've picked some students to give us a short introduction of each book and then each author. So we'll start with Hadassah, since it's the underdog. And I believe that Sébastien Lard can explain to us a little bit about what this book is about. So, hi everybody. Bonjour tout le monde. Je vais vous donner un petit peu le compte rendu du livre Hadassah, a little resume on the book Hadassah. It's written by Myriam Baudouin in 2006, published in 2006. And it's a book about, it follows two parallel stories, deux histoires en parallèle un peu, qui sont entremêlées, qui se passent dans le même quartier. It's centered around the same school. And t'as pas besoin de traduire du français à l'anglais, tu peux faire des bouts en français et des bouts en anglais. Okay. Donc oui, ça se passe dans un quartier à Montréal qui est peuplé grandement juif, puis dans une école d'orthodoxe juive pour les jeunes filles. Ça suit un peu l'histoire de cette enseignante de français qui
qui ne fait pas partie de cette culture-là, mais qui a été employée par le ministère, par le gouvernement, d'enseigner français dans cette école-là. Puis elle découvre quelque peu la culture de ces jeunes filles-là, par des extraits d'histoires entre les jeunes filles, puis des contes qu'elle se fait raconter par des enfants, entre autres la Délamie Hadassa. There's also the story of the immigrant Juan, who just came to Canada, and a married Jewish woman who have a little of a forbidden love, if you want. And these two stories follow each other very closely, and you get a little insight on that culture too. Okay, merci. Est-ce que quelqu'un qui peut nous parler de Myriam Baudouin, l'auteur? C'était enfin Mira Chiasson qui va nous parler de Myriam. Peut-être que monter la photo. Ça, c'est Myriam Baudouin. Puis, elle est née en 1976 à Sherbrooke. C'est l'auteur de Hadassa. Elle a vécu pendant plusieurs années au Rwanda. Puis, ensuite, elle est partie au Brésil pour enseigner le français aux enfants des Pajars. Puis ensuite elle est revenue à Montréal pour compléter ses études. Puis maintenant elle enseigne le français à un collège. Puis Hadassa c'est son deuxième roman. See? And now I believe that Annie Crawford Leblanc will give us a little entries, notes, and letters, primarily between Roger, who's a middle-aged alcoholic who is coping with a nasty divorce, and Bethany, a young goth girl who is dealing with life's hardships. Both employees of Staples in North Vancouver. The unlikely connection between the pair can be found in Roger's journals, which Bethany discovers one day in a lounge only to realize that Roger is writing surprisingly accurate journal entries under the alias of Bethany. Impressed, Bethany encourages Roger to continue, yet requests they pretend they know nothing about each other, outside the letters that are left in Roger's journal. The twist in Copeland's novel, The Gum Thief, is a novel within a novel. You can find excerpts from Glove Pond. Roger's novel can be found scattered throughout the book, presumably appearing as Roger writes them himself. Bethany's love of Glove Pond only further pushes Roger to continue on his path as an aspiring author, and leaves Bethany questioning the way of life she had become so accustomed to. The Gum Thief is a witty and inspiring novel that reminds us that love and lifelong friendships can be found in the most unlikely of places. Thank you. And Anna. Douglas Copeland. Yes, if you don't mind if I read this. Douglas Copeland's career has been, contrary to initial glance, consistent and methodical. His consistent focus has been on sculpture, writing, typography, and technology. Douglas Copeland is Canadian, born on a Canadian Air Force base near Baden-Baden, Germany, on December 30th, 1961. In 1965, his family moved to Vancouver, Canada, where he continues to live and work. Copeland has studied art and design in Vancouver, Canada, Milan, Italy, and Sapporo, Japan. His first novel, Generation X, was published in March of 1991. Since then, he has published 10 novels and several non-fiction books in 35 languages and most countries on Earth. He has written and performed for the Royal Shakespeare Company in Stratford, England, and in 2001, and he has written and performed for the Royal Shakespeare Company in Stratford, England, and in 2001 resumed his practice as a visual artist, with exhibitions in spaces in North America, Europe, and Asia. 2006 marks the premiere of the feature film Everything's Gone Green, his first story written specifically for the screen, and in 2007, Copeland's novel J-Pod was adapted into a series of 13 one-hour episodes with Canada's CBC. Puis on connaît les deux livres. Il y a 5 personnes qui ont voté, qui veulent défendre Hadassa, et